Question number 4, January 25 வந்த question. என்னென்ன கேட்குறாங்க? You are required to prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet along with the necessary workings as on 30th June 2024. Right. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Following is the balance sheet of their firm, Messrs. ABC Trading Corporation as on 31st March 2024. Okay. C died on 30th June 2024. பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்லேருந்து ஒரு 3 மாதத்துக்கு பிறகு சி இறந்துட்டார்னா இறந்தவருக்கு இறந்த டேட் வரைக்கும் ஒரு ப்ராஃபிட் சேர்ந்துருக்கும்ல, அது அவருக்கு மட்டும் கொடுக்க போகிறோம். அதை சியோடைய அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிவிட்டு பிஎன்எல் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணுறது வழக்கம். ஓகே. ஆஸ் பர் த பார்ட்னர்ஷிப் டீட் த ஃபாலோயிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் வாஸ் டு பி புட் இன் டு எஃபெக்ட். Goodwill of the firm was to be valued 2 years purchase of the average profit of 4 years to 31st March preceding the date of death. ஓகே, மார்ச் எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக இறந்த டேட்லேருந்து ப்ரீவியஸ் 4 months இல்லை, ப்ரீவியஸ் 4 ஃபினான்ஷியல் இயர் தான் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஓகே டிவைட் திஸ் பை 4 and multiply with the 2. Goodwill account will not be open in the books of accounts and C was to be credited with his share. The new profit sharing ratio of A, B and C will be 5:3. Profit till the date of death to be ascertained on the basis of average profit of the previous 4 years and share of C was to be credited to his capital. So, இதோட ஆவரேஜ் என்ன? ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் அவர் இறந்து போன டேட் வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஷேர் கொடுக்கணும்ல, அதை எப்படி கொடுக்க சொல்கிறாங்க? பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரீவியஸ் இயர்ஸோட ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட்டில் இவரோட ஷேர் கொடுங்க அப்படின்ட்டாங்க. கமான் calculate and tell me. 114 plus 122 plus 119 plus 125 divided by 4. Divided by 4 now 120 is the average profit, 1,20,000 rupees, and goodwill should be multiplied with the 2 times, 2,40,000 will be the goodwill. இது goodwill. அது இங்கே வரும்போது இதுக்குரிய calculation வரும்போது 120 இறந்து போனது C இல்லையா, அவருடைய ஷேர் வந்து 1,6, பட் இறந்து போன டேட் வரைக்கும் எத்தனை மாதம் இருக்குது? 3 months தான் இருக்குது. அப்போ 3 monthsக்குரிய வேல்யூ நம்ம கொடுக்கணும் இன்ட்டு 3/12. ஓகே, எவ்வளோ? 5,000 will be payable to you. Assets were to be revalued as this one. Land and building was appreciated by 15%. இது 15% appreciate ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா 36,000 அப் ஆகும். And machinery to be depreciated by 5%, 7,500 minus. Furniture fixtures to be revalued to rupees 1 lakh, so 0.05 நமக்கு decrease ஆகுது. And the value of the stock to be taken at 90, அப்போ 85,600 இருக்குது, 4,400 நமக்கு ப்ளஸ் ஆகுது. A sum of rupees 2,40,000 was received from insurance company against joint life policy. Amount due to C was paid to the executors. So joint life policy வருது 90 rupees இருக்குது, ஆனால் வந்தது ஓகே ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டேட்ஸ் ஒரு 1,800 இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், இது ப்ரொவிஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம், அப்படின்னா நமக்கு லாஸ். அது இல்லாமல் ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி ஃபைனலாக 240க்கு பேமெண்ட் ஆகுது, 2,40,000 rupees. ரைட். ஸோ குட்வில் வந்து இங்கே போட்டுக்கிறேன், குட்வில் வந்து 240 அண்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அவருக்கு 5,000. அவ்வளோதான். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தால் போதும். we have to prepare what? Revaluation account, partners capital account and then balance sheet as on the date of death. Okay, as on the date of death. Yes. So, revaluation account, capital account, balance sheet. A, B, C are the partners.
A, B, C are the partners. Old ratio being 3:2:1. After the death, the new ratio being 5:3. So let me now finish up posting all these values. Asset side உள்ளதை நம்ம முடிச்சிட்டே வரலாம். Land and building 2,40,000 plus 36 2,76,000. Appreciate இருக்கு. நம்ம gain increase in land and building. Okay, increase in land and building 36,000. Machinery 150 minus 7,500, 1,42,500. So here decrease in machinery value, 7,500 being the loss. Furniture and fixtures 1.05, 105,000, 5,000 decreased, so 1 lakh now. So furniture value reduce achina glass, decrease in furniture 5,000 rupees. Loss. Trade receivables already 155.2, 5,700, இன்னொரு 1,800 minus பண்றோம். Increase in PDD is a loss, value being 1,800. இப்போ எல்லாத்தையும் subtract பண்ணாக்க ultimate trial இந்த value வருது 1,47,700. Stock value okay 85,600 இருந்துச்சு, அதோட இப்போ 4.4 சேருது 9,000. Appreciation of stock value 4,400. Joint life policy settlement பண்ணிட்டு நமக்கு பணம் வருது. ஓகே, வேணா இங்கே போட்டுக்கலாம். அந்த மாதிரி பேங்க்கு இனிஷியலாக பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 32,300. இப்போ ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி 90க்கு நமக்கு எவ்வளோ பணம் வருது? 240, 150 எக்ஸஸாக வருது. ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு JLP 90. பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை பார்ட்னர்ஸ் கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். ABC capital 1,50,000. am I right? 1,50,000 கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசி எக்ஸஸ் அமௌண்ட் வந்து ப்ராஃபிட்னு வச்சுக்கிட்டு திரும்ப அந்த ப்ராஃபிட் நம்ம பார்ட்னர்ஸ் பிரித்து கொடுக்கணும், நம்ம இப்போயே பிரித்து கொடுத்துடலாம். இல்லைனா ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் போட்டுக்கலாம். இங்கே கூட போட்டுக்கலாம். இங்கே போட்டிங்கன்னா அல்டிமேட் செட்டில்மெண்ட் ஆகும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். புக்கில் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தான் போட்டிருக்கிறாங்க. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேயும் போடலாம், இல்லை ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிங்கன்னா அல்டிமேட்டாக அது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போகும். தட் வே ஆல்சோ கேன் சால்வ். என்ன ரேஷியோ? ஓல்டு ரேஷியோவான 3:2:1 ரேஷியோவில் நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகே, ஓல்டு ரேஷியோ பீங் 3:2:1, நியூ ரேஷியோ பீங் 5:3. Is that okay? Yeah. So by revaluation profit, this value being 150, 3 பேருக்கு பிரிச்சு கொடுங்க. 3:2:1, 75,000 for A, 50,000 for B, 25,000 for C. And capitals balance brought down. A 2,80,000, B 1,90,000, C 1,50,000. General reserve should be distributed. GR 57,500. Okay, 67,500.
45,000. Isn't it? 22,500. Trade payables in the changes correct value. Okay, trade payables 97,400. In case of goodwill, raise the goodwill to all the partners in the old ratio 3:2:1 ratio and rise பண்றேன் 120 80 40 cancel in the new ratio 5:3 ratio நம்ம cancel பண்ணோம் 150 90 ultimately A க்கு வந்து 30 rupees debit 10 rupees debit 40 rupees credit. So I am crediting A's account, C's account with 40. And the amount யார் அக்கௌண்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறோம் A and B's capital. Under the debit side, name this being to C's capital. A க்கு சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது 30, B க்கு சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது 10. Profit and loss expense account is given to A only. The value being 5,000. The value being 5,000. Is that clear? இன்னொரு இடம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லைபிலிட்டி சைடில் அப்பியர் ஆகும் P&L சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னு அசட் சைடில் அப்பியர் ஆகும். அடுத்த வருஷம் சம்பாதிக்கிறாங்களே அப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த P&L அக்கௌண்ட்ல இருந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். P&L அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் போடுவீங்களே அதில் போய் டெபிட் பண்ணிக்கலாம். இவருக்கு மட்டும் கொடுத்து அனுப்பிடுறோம். ஓகே, அந்த அமௌண்ட்டையும் இமீடியட்டாக பேமெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. பேமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு சஃபிஷியன்ட் பணம் இருக்குது. ஏன்னா ஜாயின்ட் லைஃப் பாலிசிலேருந்து பணம் வந்துருக்கு இல்லையா. ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணுங்க. I think you get the gain 40,400. 40,400. Here 26,100 and should be transferable to the capital account A, B, C. Yeah, 13,050, 8,700, 4,350. So இங்கே revaluation account profit 13,050, B க்கு 8,700, C க்கு 4,350. If I total this, the value being 4,35,550 and B க்கு வரும்போது 2,93,750, 2,46,850. So balance carried on. C க்கு நம்ம கொடுத்துறோம் bank. C capital is immediately settled bank. Okay, 2,46,800 clear அது சொல்லியிருந்தாங்க கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதை கொடுத்தா இங்கே C's capital ஆர் எக்ஸிக்யூட்டார் ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸிக்யூட்டார் ஏன்னா அவர் இல்லை அவருடைய வாரிசை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். 2,46,800. Okay, now what is the final balance you have in your bank account? 24,450. Balance carried on. So here bank 24,450 and A and B account tally பண்ணீங்கன்னா you'll get 4,05,550 for A. For B 2,83,700. Capital A and B 4,05,550, 2,83,700. If I total the balance sheet, the value being 7,86,650. 7,86,650. Hope you'll be getting this value, right? இல்லை இவருக்கு மட்டும்தான் யார் இறந்து போனாரோ அவர் ஓகே மாற்றி போட்டேன்னா ஓகே this 5,000 should be here. Okay, யார் இறந்து போனாரோ அவருக்கு மட்டும் கொடு. Good, I got the answer. Clear.
புக்கில் இந்த ஜாயின் லைஃப் பாலிசி ரெண்டு மெத்தட்லையும் போட்டு காமிச்சிருக்கிறான். ரீவேல்யூஷன் கிரெடிட் பண்ணுற மெத்தட், கேபிட்டலுக்குள்ள போகிறது. தெர் இஸ் நோ எனி ஹார்ம் இன் தட். ஓகே, ஆல்டர்னேட்டிவ்லின்னு ஜாயின் லைஃப் பாலிசி இன்னொரு மெத்தட்லையும் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறாங்க. ரெண்டு மெத்தட்லையும் போடலாம். நெக்ஸ்ட், question number B, 4ல B. So what you have to do? Prepare statement of affairs on this date and on this date, opening and closing ரெண்டுமே, and find the profit loss earned by Mr. Sarthak for the year ended. So balance sheet போட்டு நீங்கள் வந்து opening capital closing capital உள்ள difference after adjusting the drawings and further capital, you can find out the capital. It's a single entry, incomplete records. Right. Now, from the following details, following are the details of assets and liabilities of Mr. Sarthak for the year ended 31st March 2023 and 24. So assets இருக்கு. Okay. Statement of affairs 2023க்கு ஒரு காலமும் இன்னொன்று 2024 டேட் தப்பா இருக்கு. This will be 2024. 2024க்கு ஒரு காலமும் போட்டுக்கிறேன். 2023, 2024. So we have been given building. Okay. Value being 2 lakhs in the beginning. End தெரியல. Furniture 75,000. Inventory 1,05,000. 1,05,000. 1,95,000. 1,95,000. Debtors 68,000. 94,000. Bank 72,500. 86,800. Cash in hand, 2,400. 3,800. Okay. Loans 1,50,000. 1,25,000. Creditors 58,400. 79,500. It was decided to depreciate building by 5%. அப்படின்னா 5% போச்சுன்னா 1,90,000 ஆக இருக்கும். Furniture by 10%. அப்படின்னா 7,500 போச்சுன்னா 67,500. Additional capital 40,000 was brought in the business. Proprietor has withdrawn 2,500 per month for 12 months. 30,000 rupees withdraw பண்ணியிருப்பார். Right. Now let me find out the capital for these two periods. Total being 5,22,000, 5,22,900, 6,37,100, 5,22,900, 6,37,100. Then the capital balance here being 3,14,500, 4,32,600. Now opening capital plus additional capital minus drawings, add profit or subtract loss to get the closing capital. ஒரு ஃபார்மேட் போட்டுங்க. இதை பேலன்சிங் ஃபிகராக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்.
Opening capital being 3,14,500. Closing capital 4,32,600. Additional capital 40,000 rupees. Drawings 30,000 rupees. So இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா 3,54,500 minus 30, 3,24,500. ரெண்டுக்குள்ள difference profit being 1,08,100, 1,08,100. Is that clear? புக்கில் வந்து இது பதில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு கூட போட்டு போடலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க. there is no any hard and fast rule இப்படி தான் போகணும்னு அவசியம் இல்லைன்ட்டாங்க. கிளியர்? Now, let's move on to the next question. Question number 5. Question number 5. NPO, non-profit organization வந்து கேட்டிருப்பாங்க. இது பார்த்த உடனே கண்டுபிடிக்கணும் இது என்ன மாடல். So, from the following income and expenditure account of a club for the year ending 31st March 2024, you are required to prepare receipts and payment account for the year ending 31st March 2024. So, receipts and payment account balance sheet போடணும். And balance sheet as on 1st April 23. Year beginning balance sheet கேட்குறாங்க. ஓகே, ஏன் இயர் பிகினிங் கேட்டிருக்கிறாங்க தெரியல. இயர் ரெண்டு வேணான்ட்டான் போல இருக்கு. ஓகே, 5 மார்க்ஸ் தானே, 5 மார்க்ஸுக்கு அவ்வளோதான் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்கிறாங்க. These are the additional information. இந்த கொஸ்டின் சாரி 10 மார்க்ஸ், 5 மார்க்ஸ் கூட இல்லை, 10 மார்க்ஸ். Is that clear? From the following income and expenditure account of a club for the year ending 31st March 24, you are required to prepare receipts and payment account for the year ending 31st March 2024 and balance sheet as on 1st April. Okay. Opening தான் கேட்டிருக்கிறாங்க. Opening balance sheet. Closing balance sheet நமக்கு தேவையில்லை. எனக்கு இது இருந்தால் போதும், வேறு டீட்டெயில்ஸ் வேண்டாம். Right. Now, receipts and payment as well as opening balance sheet. Some working notes. So, receipts and payment. Opening statement of heads இங்கே போடுங்க. Opening statement of heads not just a balance sheet தான். Then receipts and payment account. Income and expenditure. Receipts and payment கொடுத்துருக்காங்க, so you have to prepare income and expenditure. Income and expenditure கொடுத்துருக்காங்க. Okay, receipts and payment தான் போடணும். Okay, receipts and payment account. You have to think in a reverse manner. Receipts and payment அப்படின்னு சொன்னாக்க cash at bank in the beginning and end. We'll start with that. So இங்கே balance brought down 60. Balance carried on we are supposed to calculate. And this balance will appear in the previous year balance sheet. Bank 60,000.
ஸ்டாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் 30 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓப்பனிங் அசெட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாக் மெட்டீரியல். ஓகே, sports material stock, the value being 30. Tournament fund, after deducting tournament expenses, fund la irundhirukku. Okay, tournament fund. Okay, fund, the value being 6,000, the value being 6,000. Donation for club building, டொனேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பில்டிங் கட்டுறதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் லைப்ரரிஸில் இருக்கும். அந்த பில்டிங் கட்டும் போது தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் அது லைப்ரரிஸாக தான் இருக்கும். டொனேஷன் ஃபார் கிளப் பில்டிங், டொனேஷன் ஃபார் பில்டிங், த வேல்யூ பீங் 1,40,000. 1,40,000. ஓ, இது இயர் எண்டில் இருக்குது இல்லையா? ஓகே, இதெல்லாம் இயர் எண்டில் இருக்குது. அப்போ இயர் பிகினிங்கில் ஏதாவது கலெக்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஓகே, இப்போ டோர்னமெண்ட் ஃபண்டுக்கான வேல்யூ இயர் எண்டில் 6,000 ரூபாய் இருக்குது. ஆஃப்டர் டிடக்டிங் டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெசிப்ட்ஸ் எவ்வளோப்பா வந்திருக்கு டோர்னமெண்ட்டுக்கு? ஓகே, காணோம் இல்லையா? சரி, அப்போ இது கட் பண்ணிக்கிறேன், வந்தோடனே போட்டுக்கலாம். இயர் எண்டு நினச்சிட்டேன், இயர் பிகினிங் அது. டெபிட் கிரெடிட் நினச்சிட்டேன், இது டெபிட் இல்லைங்க. டெபிட் கிரெடிட் மொத்தமும் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டு நம்ம போஸ்ட் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டியூ வரும்போது எப்படி போடுவீங்க? அந்த ஃபார்மேட் போடுங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவ்டு, நமக்கு என்ன இருக்குது? டியூ இருக்குது இல்லையா? டியூ ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர். இந்த வருஷம் ஏதாவது டியூ இருக்கா? இருக்குது. So add outstanding of the current year less outstanding of the previous year. The value what you get is the subscription income. This 1,05,000 represents subscription income. Subscription due in the beginning. போன வருஷம் இருக்குன்னா அது வந்து என்னது? போன வருஷம் asset. Subscription outstanding. போன வருஷம் asset 10,000 rupees. ஸோ அதை நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன். போன வருஷத்தோட டியூ 10,000, இந்த வருஷத்தோட டியூ 15,000. டூ த ரிவர்ஸ் கேல்குலேஷன். 1,05,000 ப்ளஸ் மைனஸ் 10 பதில் ப்ளஸ் 10, ப்ளஸுக்கு பதில் மைனஸ் வந்து 1,10,000. இஸ் தட் ஓகே? 1,10,000 இஸ் த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட். கரெக்டாக போட்டோன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன்கம் வந்து 1,05,000. அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் 10. இது 15. ஓகே, திஸ் இஸ் 15. So 105 plus 10 115 minus 15 1 lakh. Okay, so your subscription receipts being 1 lakh rupees. Stock இருக்கு, அந்த ஸ்டாக்கை நம்ம போட்டுக்கலாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்பர் 2 மாதிரி. ஓகே, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல், ஸ்போர்ட்ஸ் இன்வென்ட்ரி. Add purchases minus closing stock, வரது consumption, வரது consumption. Purchases, we assume the purchases may be in the form of cash, in the form of cash. இப்போ stationery stock in the beginning 4,000 இருக்கு opening stock. இப்போ அந்த வருஷம் அது அசெட்டாக இருந்திருக்கணும் இல்லை? ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் அது போட்டோம், அது 30 போட்டிருக்கிறேன். ஆனால் எவ்வளோ தான் போடணும்? ஓ, இது ஸ்டேஷ்னரியா? ஓகே ஓகே, ஐ சேஞ்ச் திஸ் ஸ்டேஷ்னரி. ஓகே, ஸ்டேஷ்னரி ஸ்டாக். அப்போ போன வருஷம் அது வந்து என்னவாக இருந்திருக்கும்? அசெட்டாக இருந்திருக்கணும். ஸோ ஸ்டேஷ்னரி, த வேல்யூ பீங் 4,000. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஷனரி ரிலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம். டு வி ஹாவ் எனி பர்ச்சேசஸ் ஸ்டேஷ்னரியில்? டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது, வேறு எதுவுமே இல்லை இல்லையா? நோ பர்ச்சேசஸ்.
ஸோ இவங்க வந்து ஸ்டேஷ்னரியை வந்து டெப்ரிஷியேட் பண்ண வேல்யூ அவங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், மற்ற அசெட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டெப்ரிஷியேஷன் 1500 போக க்ளோசிங் வேல்யூ, க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ 2500 போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த டெப்ரிஷியேஷன் வந்து இங்கே வந்துருச்சு. ஓகே, பட் இதை வந்து அசெட் மாதிரி இப்போ போட போகிறோம். எந்த மாதிரி போட போகிறோம்? யூஸ்வலாக இப்படி தான் போட்டிருக்கணும். ஆனால் உங்கள் டெப்ரிஷியேஷன் சொன்னதுனால நான் என்ன பண்ண போகிறேன், அசெட் ஸ்டைலில் போட போகிறேன். ஓகே, ஸோ அசெட் ஸ்டைலில் வரும்போது ஓப்பனிங் பேலன்ஸு 4000 rupees, depreciation and purchases வரது க்ளோசிங் ஸ்டாக். எப்படி போட்டுக்கலாமா? டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க? 1500. ஆனால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன்? 25%. 4000க்கு 25% போட்டால் இது வரல இல்லையா? அப்படின்னா ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் வரது WD வேல்யூ. இது 100 இருந்தால் 15% டெப்ரிசியேஷன், 25% டெப்ரிசியேஷன் போக WD வேல்யூ வந்து 75. 4000 இது வந்து பர்ச்சேசஸ் கொடுக்கல, ஆனால் டெப்ரிசியேஷன் கொடுத்துருக்கான். எவ்வளோன்ட்டு 1500. அப்போ 25ங்கிறது 1500 இருந்தால் ஒரிஜினல் வேல்யூ எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்? 4500 இருந்திருக்கணும். டெப்ரிசியேஷன் 4000க்கு 25% போட்டால் 1250 தான் வருது. பட் 1500 கொடுத்துருக்கிறேன்னா என்ன வேல்யூ உள்ள ஐட்டத்தை டெப்ரிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க? 1500 is equal to 25 and it is 6000. Do the cross multiplication. 6000 வேல்யூ உள்ள ஸ்டேஷனரி டெப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த 2000 எக்ஸஸாக இருக்கிறது பர்ச்சேஸாக இருந்திருக்க முடியும். பர்ச்சேஸ்னால் பணம் கொடுத்துருப்பாங்க, பேமெண்ட் சைடில் நம்ம போடணும். தட்ஸ் ஹவு யூ கேன் கெஸ். ஓகே, ஸ்டேஷனரி பர்ச்சேஸ்ட் 2000 rupees. ஓகே, இது ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் கூட அதே மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியலுக்கும் டெப்ரிசியேஷன் மாடலில் தான் போட சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்படின்னா இதே மாதிரி இதுக்கும் போட்டுக்கலாம். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 30,000 rupees. இங்கேயும் போட்டாச்சு. போன வருஷம் அது ஸ்டாக் அசெட்டாகவும் போட்டாச்சு. ஓகே, ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் சேல் ஆஃப் செகண்ட் ஹேண்ட் மெட்டீரியல் 2400க்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. பேங்க்கு 2400க்கு சேல் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சரி, ஓகே, வேறு என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க? டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் 22,000 which is 50% சொல்லியிருக்கிறான். ஓகே, 50%க்கு வந்து 22,000 சொன்னால் ஒரிஜினல் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கணும்? இஸ் தேர் எனி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல்? அது மாதிரி கொடுக்கல. அப்படின்னா இந்த 22,000 அப்படிங்கிறது 50%னா 44,000 இருந்திருக்கணும். 30,000 இருக்குது, இன்னொரு 12,000 வந்து என்னவா இருக்கலாம்? பர்ச்சேஸாக இருக்கலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல். ஓகே, 22 ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் சேல் ஆஃப் செகண்ட் ஹேண்ட் மெட்டீரியல் வந்து 2400. ஓகே, சேல். அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ். ஓகே, now ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் இது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தானேப்பா. ஸோ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம்னா இது ப்ராஃபிட்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். என்ன ரேட்டுக்கு விற்றான்னு நமக்கு தெரியாது. இட் மே பி ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். ஸோ ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் பீயிங் 2400. இஸ் தட் கிளியர்? as profit on sale being 2400, 22,000 இருக்குது அப்படி சொன்னாக்கா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்? 22,000 இருக்கணும். ஓகே, ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் வரது WDV. ஒரிஜினல் வேல்யூ 100 இருந்துச்சுன்னா டெப்ரிசியேஷன் 50, WDV 50. இது நமக்கு 22,000 தெரியும். அப்போ WDV வேல்யூ இருக்கணும், அதுவும் 22,000 இருக்கணும். ஒரிஜினல் வேல்யூ தி அசெட் சோல்டு நமக்கு தெரியாது. அப்படின்னா இது டேலி பண்ணிங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ வருது? 44,000.
once again, this entire amount is considered as bookல consider பண்ணியிருக்கிறாங்க. கலெக்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னு போடுறாங்க பேங்க். இது எனக்கு 2 மெத்தடில் இருக்குப்பா. ஸோ no need to worry about this. அதாவது 2400 ரூபாய் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு, வித்தது 2400 ரூபாய் அப்படின்னா ஸ்கிராப் ஆனது தூக்கி போட வேண்டியதை விற்றுருக்குறாங்க அப்படின்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். இது ஒரு அசம்ஷன் தான் இந்த பார்ட். வேறு எப்படியாவது மாற்றி போட்டாலும் தப்பில்லை. புக்கில் கிளியராக சொல்லியிருக்கிறான். In the absence of any further information, it is assumed that the written down value of the second hand sports material is nil. Scrap அவனை அஷ்யூம் பண்ணி, நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அஷ்யூம் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, 2400 அப்படியும் போடலாம். இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயம் வரும், சார் புக்கில் போட்ட மாதிரி வரலையே சார்னு. பயப்பட வேண்டாம், அவங்க கிளியராக சொல்லிட்டாங்க. இங்கே பாருங்கள். ஓகே, என்னன்னு சொல்லியிருக்கிறான். ஓகே, the income and expenditure account shows the gain on second-hand sports material sold. In the absence of any further information, it is assumed that the written down value of the second-hand sports material is nil. இப்படிதான் அஷ்யூம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் அஷ்யூம் பண்ண மாதிரி அதுக்கு 2400 ரூபா அப்படியே சேல் பண்ணி பணம் வந்துருச்சு, நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் அப்படியே வச்சுக்க முடியாது. 2400 ரூபா ப்ராஃபிட் இருக்கு இல்லையா, அதனால 2400 ரூபா ப்ராஃபிட் என்ன வேல்யூன்னு எனக்கு தெரியல, ஏதோ ஒரு வேல்யூ நீங்கள் கொடுக்கலாம். பட் அவங்க வந்து எப்படி அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறான், ஜீரோன்னு அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறான். இட்ஸ் யுவர் அசம்ஷன். எக்ஸாம் ஹாலில் போய் இதை வந்து யோசிக்க வேண்டாம், ஏதாவது ஒரு அசம்ஷனில் போட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணாலும் போதுமானது. நோ இஷ்யூஸ் ஹியர். ஓகே, now this is only assumption. அப்போ 46,400 இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு 14,000 வருது. this will be new purchase. so purchase na outflow, payment சைடில் போடணும். ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் the value being 14,000. okay, 14,000. now subscription முடிச்சாச்சு. admission fee receipt சைடில் வரணும். admission fee, the value being 12,000. entertainmentக்காக 14,000, அதுதான் இங்கே இருக்குது. after deducting tournament expenses 14,000 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், 20,000 ரூபாய் கலெக்ட் வந்திருக்கும், அதில் என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக 14,000 இன்கம் தானே இது. யா, திஸ் இன்கம். okay, I'll show that in the receipt side. 14,000 என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக நமக்கு வந்த பணம், என்டர்டைன்மெண்ட் பணம் வந்தது 14,000. this one over. lawn maintenance income expenditure போட்டிருக்கிறாங்கன்னா we assume it is paid. payment side lawn maintenance, the value being 42,000. general expenses payment, I assume there is no outstanding or advance, 13,000. stationery record பண்ணியாச்சு, இதுவும் ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. honorarium paid, 10,400. excess of income over expenditure, இது கேபிட்டல் ஃபண்டோட ஆட் ஆகும், நமக்கு இப்போ தேவையில்லை. இட் வில் பி ஆடட் டு த கேபிட்டல் ஃபண்ட். இந்த டோர்னமெண்ட் ஃபண்டு வந்திருக்கு, அதை அப்படியே வச்சிருக்கிறாங்க, இதுவும் வந்திருக்கு அப்படியே வச்சிருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இட்ஸ் நாட் ஷோன் இன் யுவர் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட். ஓகே, அல்லது இது பணம் வந்திருக்கணும் இல்லையா, ரெசிட் சைடில் வேணால் போட்டுக்கலாம். இந்த அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணோம், பட் இது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறனால, கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், பேலன்ஸ் ஷீட் கொண்டு போயிட்டோம். டோர்னமெண்ட் ஃபண்டு வந்தது 20,000 ரூபாய், செலவு பண்ணது 14,000 ரூபாய், அது ரெண்டு சைட்லையும் போடலாம். இல்லைன்னா நெட் வேல்யூவை நீங்கள் இங்கிட்டு போடலாம். ஓகே, receipts after deducting tournament expenses 14,000. அப்படியே டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ வந்திருக்கும், இன்கம் எவ்வளோ வந்திருக்கும், டோர்னமெண்ட் கலெக்ஷன் 20,000 ரூபாய் கலெக்ஷன் ஆயிருக்கும். டோர்னமெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ வந்துருச்சு,
14,000 போச்சு, மிச்சம் 4,000 நம்ம 6,000 நமக்கு எங்கே போயிடுச்சு? பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஃபண்டில் போயிடுச்சு. எஸ், கமெண்ட் டேலி பண்ணுங்க. 42, 13, 10,400, 14,000, one more 14,000, 2,000, and here 60, 1 lakh, 12, 14, 140, 20. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் வித்து அமௌண்ட் போடவே இல்லை பாருங்க. பேங்க் ஸ்போர்ட்ஸ் மெட்டீரியல் சோல்ட், அது ஒரு 2,400. அப்போ டோட்டல் ஆஃப் ரெசிட் சைட் பீங் 3,48,400, 3,48,400, and balance being 2,53,000. And your sports material இது balance sheet, initial balance sheet, stationery, sports material, stationery stock, subscription outstanding, cash, இதெல்லாம் சேர்த்தோம்னா 1,04,000. 1,04,000. Here also 1,04,000. So entire balance will be capital fund. We don't have any other value in the liability side. So 1,04,000 capital fund or general fund நீங்க நேம் கொடுக்கலாம். Is that clear? Next, Bல 1 or 2 ரெண்டு ஏதாவது ஒன்று attempt பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. We'll first finish the first one related to bills. Okay, 5 marks. 5 marks. Mr. A accepts 2 bills of exchange on 1st June 2024 for 150 and 60,000 drawn on him by Mr. B. So A, B. Bill இவர் எழுதி கொடுக்கிறார். 150, 60. Okay. Date of bill being 1st June 24. The bill of exchange for 1,50,000 is for 2 months, while the bill of exchange for 60,000 is for 3 months. Mr. B got the first bill discounted with the bank for 149 on 3rd June 2024. On August 2, 24, Mr. A requested Mr. B to cancel both the bills and drew a new bill on him with the combined amount of both the bills along with the interest 12% per annum for a period of 2 months. Okay. அதோடைய மெச்சூரிட்டி டேட் வந்து என்னது? 2 மாதம் சேர்த்தோம்னா 1/6/18 and automatically 4/8 will be the maturity date. இதுக்கு வரும்போது 4/9 will be the maturity date. ஆனால் என்ன பண்ணிட்டாரு? 2nd August அன்னைக்கே நடுவில் 2nd August வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு? சார் அதை கேன்சல் பண்ணிட்டுங்க, புதுசாக எழுதிக்கலாம் அப்படின்ட்டார். ஓகே, கம்பைன்ட் அமௌண்ட். ஸோ the bill and drew a new bill on him with the combined amount of both the bills, both the bills along with the interest 12% per annum for a period of 2 months before the due date of the renewed bill on 3rd September 2024. Mr. A becomes insolvent and only 40 paise in a rupee could be recovered. So இவங்க என்ன சொல்றாரு? combined bill வேல்யூ 1.5 லட்சம் + 60 2,10,000. அதுக்கு 2 மாதம் டைம் கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னா 1.5 லட்சம் அமௌண்ட்டுக்கு 2 மாதம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அட் த ரேட் ஆஃப் 12% ஃபார் 2 months 3,000 rupees
ப்ளஸ் இன்னொரு 60,000க்கு ஆக்சுவல் மெச்சூரிட்டி டேட் வந்து 4/9 தானே, 2 மந்த்ஸ் தான், இன்னொரு மாதம் தான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. அப்போ இதுக்கு 1 மந்த் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதுமானது. இஸ் தட் கிளியர்? 1 மந்த் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா 600, 3,600 rupees அடிஷ்னலாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கமிட் பண்ணியிருக்கிறார். அப்போ 150 + 60 + 3,600 கடைசி எதுவுமே ரியலைஸ் ஆகல, only 40 paise இஸ் ரியலைஸ்ட். ஓகே, now we can pass the entry for the first. ஒவ்வொன்றா போட்டு வரலாம். ஸோ இந்த இடத்துல 1st August 24 அன்னைக்கு பிஆர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு யாருடைய புக்கில் போட சொல்லியிருக்கிறான்? பியோடைய புக்கில். ஓகே, இந்த புக்ஸாக பி தான் பிஆர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க், சாரி ஏ. ஓகே, ஏ. The value being 2,10,000. கம்பைன் என்ட்ரியாக போட்டுக்கலாம், இல்லைனா தனித்தனியாக என்ட்ரி போடலாம், தப்பில்லை. அடுத்தது 3rd அன்னைக்கு அவர் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுறார். 3/6/24 அன்னைக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுறார். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிஆர் அக்கௌண்ட், ஒரு பில்லை மட்டும் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறார். அவருக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது? 1,49,000 தான் கிடைக்குது. பேங்க் அக்கௌண்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் பில்ஸ் discounted account debit to PR 150 and 149,000. செகண்ட் அன்னைக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணுறார். 2nd August 24 அன்னைக்கு வந்து ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுறார். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணதை கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன ஆகிடும்? பேங்க்குக்கு நான் பணத்தை கொடுக்கணும், அதை ஏக்கிருந்து ரெக்கவர் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ ஏவை எகைன் டெபிட் பண்ணுறேன் to bank. Okay, value being 1,50,000. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பில் இருக்குல்ல, என் கையில் இருக்குல்ல, அதை கேன்சல் பண்ணும்போது ஏ அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிஆர்னு போடணும். அதோட வேல்யூ 60. ஆனால் ஏ கிட்ட இப்போ எவ்வளோ டிமாண்ட் பண்ண? 210. அது மட்டும் இல்லாமல் லேட் ஆகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் சேர்த்து வாங்கிக்கிறேன். டு இன்ட்ரெஸ்ட் 3,600. ஸோ ஓவரால் வேல்யூ பீங் 2,13,600. ஆனால் before the due date of the renewed bill on 3rd September, A becomes insolvent. Only this much is recovered. Probably 3rd September அன்னைக்கு பார்ட் அமௌண்ட் வந்து சேருது. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் எவ்வளோ வரலையோ அது பேர் பேட் டெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பிஆர் அக்கௌண்ட். The amount recoverable from them is 2,13,600. 40% தான் வருது அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ வருது? புக்கில் இதுக்கும் 2 months சேர்த்து எடுத்துருக்கிறாங்கப்பா. ஓகே, இன்னொரு 600 சேர்த்து எடுத்துருக்கிறாங்க. பட் ஐ டோன்ட் go with that. You can give your opinion also, no problem, புக்கில். ஓகே, combined amount of both the bills along with the interest for 12% per annum for a period of 2 months. ரெண்டுக்கும் சேர்த்து 2 months அவங்க அஷ்யூம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா எவ்வளோ வருது? 1,200 வருது. அப்போ 4,200 அந்த மாதிரி புக்கில் போட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வருது வேல்யூ? அதை கொஞ்சம் கவனிக்கலாம், நோ இஷ்யூஸ். 2,14,000 அது கொஷனில் அப்படி தான் கொடுத்துருக்குறான் இல்லையா? 4,200. அப்போ 4,200ல் 2,14,200ல் 40% நமக்கு வருது. 40% வேல்யூ பீங் 85,680. பேலன்ஸ் வந்து 1,28,520 நமக்கு வரல. இஸ் தட் கிளியர்? Following details are available of a raw material of a manufacturing unit. Opening, purchases, issues இதெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. Manufacturer also incurred the following expenses: freight 300 and unloading charges 150 at the time of every purchase respectively. ஒவ்வொரு முறையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இந்த அமௌண்ட் தவிர ஒரு 450 ரூபா எக்ஸஸாக பே பண்ணுற அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும். Warehouse rent 2,000 rupees per month, அது சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Recurring in nature will not be includable usually will not be includable.
right, per month. Administrative expenses of 1500 also not required to be includable. So நீங்கள் என்ன சேர்த்தா போதுமானது, இந்த நம்பரை மட்டும் சேர்த்தா போதும், 450 மட்டும் சேர்த்தா போதுமானது. Is that clear? Now you are required to find out the value of the inventory as on 31st May 2024 if the company follows weighted average method as well as FIFO method. ரெண்டு மெத்தடில் கேட்டிருக்கிறாங்க. Let's start with weighted average pricing method. 1/5/24 அன்னைக்கு receipts, issues and balance. Receipts வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு, இனிஷியலாக பேலன்ஸ் தான் இருந்திருக்கு. எவ்வளோ இருந்திருக்கு, 100 யூனிட்ஸு, ஒரு யூனிட் 15 rupeesன்னு சொன்னால் 1500 is the value. அடுத்தது செகண்ட் 5/24 அன்னைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க 300 யூனிட்ஸு. 350 ஃபார் 300 யூனிட்ஸ்னா 1 rupee 50 paise per யூனிட், அப்படின்னா 19.5 rupees is the purchase cost. 5850. weighted average priceனா குவான்டிட்டியோட ஆட் பண்ணிடுங்க, வேல்யூவோட ஆட் பண்ணிடுங்க. 5850 + 1500 எவ்வளோ வருது வேல்யூ? ஓகே, புக்கில் தனித்தனியாக கூட போடுறேன், அப்படியும் போட்டுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ 315 இனிஷியல் எவ்வளோ இருக்குது, 115. ஓகே, இனிஷியல் 100 யூனிட்ஸ் அட் ₹15 இருக்குது, 1500. இப்போ புதுசாக வாங்கினது ஒரு 300, இதோட வேல்யூ 19.5, 5850. அடுத்தது 5/5/24 இஷ்யூ பண்ணியிருக்கிறாங்க 250 யூனிட்ஸு. இதுக்கு என்ன வேல்யூ எடுத்துப்பீங்கன்னா, வேல்யூவோட ஆட் பண்ணுங்கள், 1500 + 5850 divided by 400 யூனிட்ஸ். 100 + 300 400 யூனிட்ஸ். அப்போ ஒரு யூனிட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ வருதுங்க, 18.375. ஓகே, 18.375. அப்போ பேலன்சிங் வேல்யூ, இதோட டோட்டல் வேல்யூ 4000. இடம் இல்லை, நான் இங்கே போட்டுக்கிறேன், 4393.75. இப்போ 100 + 300 400ல் 250 போச்சுன்னா இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ தான் இருக்குது, 150 at the rate of ₹18.375 தான் போடணும். என்ன ரேட் போடணும், இந்த ரேட்டை போட்டுங்க, காமன் ரேட்டை போட்டுங்க, 375. If I multiply, then this value being 7350. Sorry, 2756.25. Is that clear? Again 16 அன்னைக்கு purchases இருக்கு. 16/5/24 அன்னைக்கு purchases. இங்கேயும் நம்ம 450 ஆட் பண்ணி ஆகணும் for 500 units. 450 for 500 units. அப்படின்னு 90 பைசே வருதா, 21 பதிலாக 21.9 நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ 500 யூனிட்ஸு 21.9, தென் திஸ் வேல்யூ பீயிங் 10,950. அப்போ 150 500ஓட ஆட் பண்ணால் 650 யூனிட்ஸு. வேல்யூவோட ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது, 13,708.5. அப்போ பர் யூனிட்டு இதை இதால் டிவைட் பண்ணுங்கள், 21.09. 21.09 is the value. Again we have one more issue on 21st May 24 அன்னைக்கு issue 100 units issue பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ 100 யூனிட்ஸு என்ன ரேட்டுக்கு, 21.09க்கு 2109. 650ல் 100 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வந்து 550 இருக்குது. 21.09, then the ultimate value being 11,599.5. Then 25th May 24, one more issue, 450 units at 21.09.
Then the value being 9490.5. Balance in the 450 550 450 போச்சுன்னா balance 900 தான் இருக்கு. 21.09. So 2109 is the value. Closing stock value கேட்டிருக்கிறாங்க. இதான் closing stock value ஆக நீங்க எடுத்தது. And we have to solve this under first in first out method. So first in first out method நான் அதை திரும்ப சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். Under this method 1424 we have the balance. அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. 100 units at rupees 15 1500. Again we have the purchases 2524 அன்னைக்கு purchases 300 units 19.5. Then the value being 5850. க்ளோசிங்கில் ரெண்டையும் எடுத்து எழுதுங்க. ஆட் பண்ணி போடாதீங்க. ஆட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் மெத்தட் ப்ரைஸிங் மெத்தடில் போடலாம். இங்கே அந்த மாதிரி போடாதீங்க. 100 into 15 1500. 300 into 19.5 5850. Then we'll go for the next one. 55 அன்னைக்கு 5524 அன்னைக்கு issue is there. 250 units issue பண்ணுறாங்க. 250 units. ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் மெத்தட்னா ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்க யூனிட்ஸை வெளியில் அனுப்புகிறோம். 100 யூனிட்டை அந்த ரேட்லேயே அனுப்புகிறோம். இன்னொரு 150 யூனிட்ஸை நெக்ஸ்ட் வந்து 19.5 ரேட் போட்டு நம்ம அனுப்புகிறோம். 2925. இது தீர்ந்து போச்சு. செகண்டில் உள்ள ரேட்டில் உள்ள ஐட்டம் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. 150 யூனிட்ஸ் அட் ருபீஸ் 19.5 2925. ஓகே. And 16/5 அன்னைக்கு 16/5/24 அன்னைக்கு again purchases 500 units at 21.9 by including this freight and unloading charges. Okay. Then the ultimate value being 10,950. Closingல ஏற்கனவே 150 units 19.5 ரேட்லையும் புதுசாக இப்போ வாங்கினது 500 units வந்து 21.9 யூனிட் ப்ரைஸ்லையும் இருக்குது. 10,950. Then now we have to go for issuing on 21st May 24 அன்னைக்கு issue பண்ணும்போது 100 units. ஃபஸ்ட்டு 19.5லேயே நமக்கு சஃபிஷியன்ட் குவான்டிட்டி இருக்குது. அதுலேருந்து நான் இஷ்யூ பண்ணுறேன் 1950. இதுலேருந்து 100 போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் 50 இருக்குது. At 19.5 the value being 975. அடுத்த 500 யூனிட் அப்படியே அன்யூஸ்டாக இருக்குது. அதனால் ரேட்டில் எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. வேல்யூம் அப்படியே இருக்க போகுது. லாஸ்ட் ஒன் வந்து எகெயின் இஷ்யூ 25/5 அன்னைக்கு இஷ்யூ 450 யூனிட்ஸ். 450 யூனிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவில் 50 யூனிட்ஸ் தான் இருக்குது. அதை முதல் கொடுத்துட்றேன் 19.5க்கு. பேலன்ஸு இன்னொரு 400 யூனிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்ததுலேருந்து கொடுக்க போகிறேன். 21.9லேருந்து 8760 போயிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டு தீர்ந்து போச்சு. செகண்ட் 400 போக பேலன்ஸ் இருக்குது. அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் 21.9. ஸோ 2190. அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் வேல்யூவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஓகே. Hope you will be now able to understand this. FIFO மெத்தடில் எப்போதுமே ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தானே வந்திருக்கு. அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னா லேட்டஸ்ட் ப்ரைஸ் வேல்யூவில் இருக்கும். ஓகே. ப்ராடக்டோடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்? ஓல்டு வேல்யூவில் இருக்கும். கஸ்டமருக்கு விற்கும்போது இந்த ரேட்டில் விற்றுருப்போம். ஆனால் நம்மள்ட்ட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி இருக்கும். இது FIFOடைய லாஜிக். கிளியர்? இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வந்துருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்ஃப்ளேஷன் சிஸ்டம்ட்டு பார்த்தோமா? ஞாபகம் இல்லை. உங்களுக்கு நடத்தினா இன்டர்வியூ நடத்தினா ஞாபகம் இல்லை எனக்கும். ஓகே. C question carrying 5 marks. C question carrying 5 marks. A company had issued
20,000 8% partly convertible debentures எத்தனை இருக்கு 20,000 8% partly convertible debentures of 100 each 2 lakhs 2 lakhs or 20 lakhs okay 20,000 into 100 on 1st April 2023 the debentures are due for redemption on 1st June 2024 1st June 2024 அன்னைக்கு redemption plan பண்றாங்க terms of issue of debentures provided that 30% of the debentures will be converted into equity shares nominal value being 10 at a price of rupees 20 per remaining per share இதுல 30% இருக்குல்ல 6 lakhs இதுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு ஈக்விட்டி ஷேரோட வேல்யூ 20 rupees அப்படின்னு என்னாச்சு 30,000 equity shares into face value 10 securities premium 10 face value 10 securities premium 10 is that clear balance 70% வேற வழி இல்ல செட்டில்மென்ட் பண்ணிடுறாங்க and the remaining will be redeemable at a premium of 5% remaining எவ்வளவு இருக்கு 14 lakhs இருக்கு அது redeem பண்ணும்போது 10% premium கொடுக்கணும் 10% 5% premium 70,000 premium will be payable. Calculate number of equity shares to be allotted to the debenture holders at the time of conversion. எத்தனை equity shares allot பண்ணோம் 30,000. Give the necessary journal entries related to the conversion and redemption debentures, assuming that the company has created debenture redemption reserve and also invested required amount of redemption of debenture at the time of issue. அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க டிபென்ச்சர் ரெடம்ஷன் ரிசர்வ் டிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆன் இஷ்யூ அது இல்லாமல் டிபென்ச்சர் ரெடம்ஷன் ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆஸ் பர் த ரெக்வயர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆஸ் பர் த ரூல்ஸ் ரெடம்ஷன் நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க இந்த ரூல் என்ன எவ்வளோ டிபென்ச்சர் நீங்கள் ரெடீம் பண்ணுறீங்களோ அதோடைய ஃபேஸ் வேல்யூக்கு 10% டிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ரெடம்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கிரியேட் பண்ணது ரெடம்ஷன் பண்ணது ரிவர்ஸ் பண்ணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்காக தான் அவங்க அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 15% only to the extent of redeemable debenture not convertible அப்போ 1,40,000 தான் redeemable 14 lakhs தான் நமக்கு redeemable இது கன்வெர்டபிள் இதுக்கு மட்டும் கிரியேட் பண்ணியிருந்தால் போதும் ஸோ டிஆர்ஆர் 140 கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் டிஆர்ஆர்ஐ 15% 2,10,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறான் ரூல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க கிளியர் ரெடம்ஷன் பண்ணி முடித்த பிறகு இதை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிடணும் இது எங்கே போயிடணும் ஜிஆருக்கு போயிடும் டிஆர்ஆர் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வித்துடலாம் பேங்க்கை ரியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் அதை ரியலைஸ் பண்ணுறதும் ஜிஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது மட்டும் என்ட்ரி போட்டால் போதுமானது இஸ் தட் ஓகே அதுதான் செகண்ட் ரூல் நவ் லெட்ஸ் சி இப்போ டிபென்ச்சர் ரெடம்ஷன் பண்ணும்போது என்ன என்ட்ரி வருது டிபென்ச்சர் ரெடம்ஷன் பண்ணும்போது right 8% debentures account debit to debenture premium சேர்த்து கொடுக்குறோம் ஓகே நமக்கு லாஸ் premium on redemption debit to debenture holders 8% debentures 20 lakhs ப்ரீமியம் கொடுக்கறது 70,000 rupees மொத்தமாக டிபென்ச்சர் ஹோல்டர் கொடுக்க வேண்டியது 20,70,000 ஸோ டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் 20,70,000 டு பேங்க் நம்ம கொடுக்கறது எவ்வளோ இதுக்கு மட்டும்தான் பேங்க் மிச்சம் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலாக மாறிட போகுது ஸோ 14,70,000 பீயிங் பேங்க்கு அதுக்கப்புறம் டு ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 10 into 30,000 3 lakhs இன்னொரு 3 lakhs வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் இல்லையா 3 lakhs ஸோ செட்டில்மெண்ட் ஆயிடுச்சு இந்த எக்ஸஸாக பே பண்ண அந்த 70 நீங்கள் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிக்கலாம் லாஸை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ரீமியம் ஆன் ரெடம்ஷன்
the value being 70, the value being 70. அதுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டுக்கும் என்ட்ரி போட்டாகணும். DRR no more required is transferred to GR. கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டான், அதனால் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மட்டும் பண்ணுறேன். 1,40,000 அண்ட் இந்த அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறத நான் ரியலைஸ் பண்ணுறேன். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு DRRI அக்கௌண்ட், டு DRRI, டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட், 2,10,000. Is that clear? Question number 6A. Arpit Limited with an authorized capital of rupees 20 lakhs divided into equity shares of rupees 10 each on 1st June 23. Invited applications for issuing 3 lakhs equity shares at a premium of 5 each. இப்போதைக்கு 3 லட்சம் ஷேர்ஸ் தான் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க. ஓகே, இங்கே கால்ஸ் இன் அரியருக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. அப்படின்னா ரூட்டட் த்ரூ கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸ் அந்த மாடலில் போட வேண்டியது இருக்குது. ஓகே, ஸோ 3 lakhs இஷ்யூ பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 10 + 5, ஓகே, 2 rupees an application on 1st June அன்னைக்கு, and 1st July 7 rupees including premium. Okay, 2 + 5. 1st July 23. First call, another 3 rupees on 1st November 23. Final call, another 3 rupees on 1st Jan 24. All the shares were applied for and allotted. So appliedum அதே தான், allotedum அதே தான். Mr. Naresh, who held 20,000 shares, paid the whole of the amount due on calls along with the allotment money. Naresh 20,000 ஷேர் வச்சிருக்கிறார். ஓகே, 20,000 shares. ஓகே, application, allotment, first call, second call. இதை கொடுத்தார், அது மட்டும் இல்லாமல் இதையும் இதோட சேர்த்து கொடுத்துட்டார். The final calls pay the whole of the amount due on calls along with the allotment. The final call was fully paid except a shareholder having 5,000 shares who paid his due amount on 1st March 24 after 2 months along with the interest. இன்னொரு 5,000 ஷேர் வச்சிருக்கிறான்ல, இதை கொடுத்துறான், இதை மட்டும் லேட் பண்ணி கொடுக்குறான், 2 மாதம் லேட் பண்ணி, 2 months லேட். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கால்ஸ் இன் அரியர் 10%. இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 10%, கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸுக்கு 12%. ரேட் சொல்லலை அப்படி சொன்னாலும் இதுதான் ரேட். ஓகே, அவ்வளோதான். மற்றபடி சம் ஈஸி தான், கால்ஸுக்கான இல்லஸ்ட்ரேஷன் தான் இந்த சம். மற்றபடி இந்த சம்மில் ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. லெட்ஸ் ட்ரை டு சால்வ் திஸ் நவ். எஸ், on this date we will pass the entry bank account debit 1623, bank account debit to share application 3 lakhs into 2, 6 lakhs, share application to share capital 6 lakhs. There is no any confusion here also. And 1/7/23 அன்னைக்கு share allotment account debit to share capital to securities premium.
7 rupees into 3, 21 lakhs. 2 rupees into 3, 6 lakhs. 5 into 3, 15 lakhs. பணம் ரிசீவ் பண்ணும்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அந்த அமௌண்ட் வந்துருச்சு 21 லட்சமும். அது இல்லாமல் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் 20,000 ஷேருக்கு 3 + 3 6 ரூபாய் சேர்ந்து வந்துடுது. 1.2 lakhs 6 into 20,000 1.2 lakhs. 22.2 lakhs நமக்கு வந்துருச்சு. We received the money in advance. 22.2 lakhs. Yes. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் November 23 அன்னைக்கு the due for call share first call account debit to share capital this value being 3 rupees into 3 lakhs வந்து 9 lakhs. பணம் வரும்போது அவன் தரமாட்டான், எண் மட்டும் தரமாட்டான். பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் அது கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸில் நம்ம வச்சுருக்கிறோம். அப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸில் இருக்கிறத நான் ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன். டெபிட் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் 9 lakhsல இந்த 20 into 3 0.6 ஏற்கனவே பே பண்ணியாச்சு. பேலன்ஸ் வந்து 8.4 lakhs நமக்கு வந்திருக்கும். 8.4 lakhs நமக்கு வந்துருக்கும். அண்ட் செகண்ட் கால் டேட்டான 11/24 11/24ல ஷேர் செகண்ட் கால். அதுக்கு எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் டு ஷேர் செகண்ட் கால் டு ஷேர் கேபிட்டல் again as usual 3 into 3 lakhs 9 lakhs. பணம் கலெக்ட் பண்ணும்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் எனக்கு ஷேர் செகண்ட் காலுக்கு வர வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஷேர் செகண்ட் காலுக்கு 9 lakhs வரணும். அதில் இவன் தரமாட்டான் இல்லையா, அது கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். 0.6 lakhs. இன்னொருத்தன் 5,000 ஷேர் வச்சுருக்கிறான், அதுக்கு 3 ரூபா 15,000 அவனும் தரல. தர வேண்டியது தரலன்னா கால்ஸ் இன் அரியர். ஏற்கனவே தந்துட்டு அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸை நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே கால்ஸ் இன் அரியர் பீங் 15,000. So then 8.25 lakhs. 8.25 lakhs. Clear? Bank account debit, calls in advance, calls in arrear and share second call. இவரே 2 மாதம் தள்ளி 1st March 24 அன்னைக்கு இந்த கால்ஸ் இன் அரியரை கொடுத்துட்றாரு. கொடுக்கும்போது என்ன என்ட்ரி வரும்? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கால்ஸ் இன் அரியர் வந்துருச்சு 15,000. Now கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு நாம் கொடுக்கணும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் and this amount is debited to the P&L account. Expenses இல்லையா, interest on calls in advance எவ்வளோ? 3 rupees into 20,000 shares 60. அதுக்கு 12% interest for how many months? என்னை கொடுத்துருக்கணும் 11/24 பதிலாக 17 அன்னைக்கு கொடுத்துட்டார். 6 மாதம் அஹெடாக கொடுத்துருக்கிறார். இதுக்கு 3 மாதம் அஹெட், இதுக்கு 6 மாதம் அஹெட். ஓகே, 3 மாதம் அஹெட் ஒன்று, இன்னொன்றில் வரும்போது 6 மாதம் அஹெட். அப்போ இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? 1,800 ரூபாவா? 6 மாதம் அஹெட்னா அது மாதிரி 2 பங்கு இருக்கும், 3,600. 12% தானே கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸுக்கு. நம்பர் தப்பாக போட்டிருக்கிறோமா? எத்தனை மாதம்? 7, 8, 9, 10, 10 4 மாதம்ப்பா. 7வது மாதம் 8, 9, 10 4 மாதம். ஸோ 4 months. அப்போ 1,800. இது வரும்போது 6 மாதம். அப்போ இது 1,800
இது வந்து எவ்வளோ வருது 4 12 2400. இது 6 மாதம் வரும்போது 20,000 into 3 into 12% for 6 months. 6 months. 6 months தானே, ஜான்வரி வரைக்கும். ஆமாம், 6 months 3600. அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ வருது? 6000. ஸோ 6000 பேமெண்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் P&L டெபிட் பண்ணிடுறேன். கிளியர்? அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அரியர், பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கால்ஸ் இன் அரியர். அதுக்கப்புறம் அதை P&L கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கால்ஸ் இன் அரியர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு P&L அக்கௌண்ட். எவ்வளோ வேல்யூ? 15,000 தானே, இன்ட்டு 10%. இதுக்கு வந்து எவ்வளோ வரணும்? 10% தான் வரணும். எத்தனை மாதம் லேட் பண்ணியிருக்கிற? 2 மாதம். 2/12. 250. So 250 will be the value here. 250. Is that clear? So last வந்து ஒரு தியரி கேட்டிருக்கிறாங்க. What are the advantages of double entry system? Generic question. Okay, 5 marks. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் கேட்ட மாதிரி இருக்கு. டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் வந்து சிங்கிள் என்ட்ரி காட்டிலும் அக்யூரேசி நல்லாயிருக்கும். அக்யூரேசி இருக்கும். ஓகே, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ascertained in with details. Financial position can be ascertained. Okay, and this system permits accounts to be kept in more detail so that you can control and use it for reporting. Deviation தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் இதோட யூசருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Result of 1 year may be compared with those of the previous year possible. இதெல்லாமே advantages of double entry system. Is that clear? Two whole aspects ன்னு சொல்லலாம். Okay, so with that this paper is completely over.